Sie gehen in das Haus ihrer Eltern und fragen sanft, hast du Hut geduscht? Sie nicken, aber irgend etwas scheint nicht zu stimmen. Später wird ihnen klar, dass es über ein Wocher ist. Ab 70 geht es beim Baden nicht mehr nur darum, frisch zu bleiben, es geht auch darum, die Wort zu wahren, Infektionen zu vermeiden und sogar gefahrlich Störungen zu verhindern. Doch hier kommt der Schock, zu oft bete kann genauso schädlich sein wie nicht genig baden. In diesem Video verraten wir 7 überraschende Fakten über Hygiene und Altern, die meisten Menschen, und sogar einige Pflegekraft, völlig übersehen. Und Tatsache 7? Die meisten Ars vergessen, die zu erwarten, aber es könnte der Schlüssel dazu sein, einem geliebten Menschen zu helfen, länger unabhängig zu bleiben. Bleiben Sie dran, denn dies könnte die Art und Weise verändern, wie Sie für sich selbst sorgen, oder für jemanden, den Sie lieben. Dies ist nicht nur eine Meinung, dies Tipps stammen von vertrauenswürdigen Quellen wie dem National Institute on Aging, führenden Geriatern und aus der Praxis der Pflege. Wir haben wissenschaftliche Erkenntnis mit gesundem Menschenverstand kombiniert, Ihnen Ratschläge zu geben, die für Watch Sie über 70 tatsächlich funktionieren. Wenn Ihnen ein gutes Altern am Herzen liegt, für sich selbst oder für jemanden, den Sie lieben, klicken Sie auf Gefällt mir. Und abonnieren Sie wöchentlich Einblick, die Ihre Gesundheit, Sicherheit und Unabhängigkeit schützen. Tägliches Duschen kann Alter und tatsächlich schaden. Die meisten von uns sind mit der Vorstellung aufgewachsen, dass tägliches Duschen zur Hygiene gehört. Es ist fast selbstverständlich, aufstehen, Zahn putzen, duschen. Aber was wahr, wenn ich Ihnen sagen würde, dass diese Gewohnheit ab 70 mehr Schaden als nutzen konnte. Mit zunehmendem Alter verändert sich unser dramatisch. Die Talgdrüsen, die unsere einst auf natürliche Weise mit Feuchtigkeit versorgten, verlangsamen ihre Arbeit. Collagen und Elastin, die Protein, die Prall und elastisch halten, beginnen abzubauen. Was in unseren Virsigern und Funsigern einst zur Routine-Hygiene gehört, kann der Hut ihr Letztverteidigungslinie nehmen. Nach Angaben der National Institutes of Health sind fast 75% der Senioren über 70 leiden unter chronisch trockener Haut. Dabei geht es nicht nur Schuppenbilden, wir sprechen von Juckreis, Rissen und sogar schmerzhaften Mikrorissen, die Infektionen und Tor öffnen. In kühleren Klimazonen oder in den Wintermonaten ist es noch schlimmer, wenn die Heizungsluft der Luft die restliche Feuchtigkeit entzieht. Nehmen wir Joan, ein 76-jährige Bibliothekarin im Ruhestand. Sie hat immer sehr auf Sauberkeit geachtet und jeden Morgen heiß geduscht. Doch nach einigen Monaten bildeten sich in ihren Beinen schmerzhaft rote Flecken, die sich schließlich zu Geschwüren entwickelten. Hautars für dies auf ein einfacher Seich zurück, zu häufiges was schon mit scharfer Seife und Wasser, das ihr Alternot nicht mehr vertrug. Die gute Nachricht ist, dieser Schaden ist vermeidbar. Experten empfehlen nun, das Alter Erwachsenenrückschrauben nach Aktivitätsniveau und Hautzustand können Sie 2 bis 3 Mal pro Woche duschen. Das bedeutet nicht, dass Sie auf Hygiene verzichten müssen. Zwischendurch können Sie mit einer sanften Fleckenreinigung, mit einem warmen Waschlappen und einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel für frisch sorgen, und die Schutzbarriere der Haut zu zerstören. Auch die Wassertemperatur spielt eine Rolle. Heißes Wasser wirkt zwar entspannt, trocknet die Haut aber schnell aus, duschen Sie stattdessen lauwarm und tragen Sie anschließend sofort ein parfümfrei Feuchtigkeitscreme auf. Idealerweise, solange die Haut noch leicht feucht ist. Das schließt die Feuchtigkeit ein und unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess der Haut. Und hier ist etwas, was Sie vielleicht nicht erwarten. Menschen, die ihr Duschhäufigkeit reduzieren, berichten oft verbessertes Hautgefühl, weniger Juckreis und noch besser Schlaf. Hatten Sie oder ein ähnlicher schon einmal Problem mit trockener oder gereister Haut durch häufiges Waschen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren mit. Vielleicht helfen Sie jemandem zu erkennen, dass es nicht allen ist. Zu wenig baden erhöht das Infektionsrisiko.
Were alle machten die unabhängig alter Menschen respektieren, insbesondere wenn es die persönliche Hygiene geht. Doch was passiert, wenn das Baden seltene Wort, nicht aus freien Stücken, sondern aufgrund körperlicher Einschränkungen, Angst vor Störsen oder sogar Vergesslichkeit? Es mag harmlos erscheinen, aber zu wenig Baden kann eine Reihe von Gesundheitsrisiken mit sich bringen, über die nur wenig sprechen. Unser Ort ist mehr als nur ein Hall, sie ist die erste Verteidigungslinie unseres Körpers. Sie schützt uns vor Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen, denen wir täglich in Kontakt kommen. Bei mangelnder Hygiene können sich dies unsichtbaren Eindringlingen stellen wie den Achseln, der Leistungen und den Füßen Würmern, Bereich, die regelmäßig gereinigt werden müssen, gesund zu bleiben. Laut der Zeitschrift für Altern und die Gesundheit, Altere Watchsehen, die weniger als zweimal pro Woche baden, sind 46% höher Wahrscheinlichkeit, Hautinfektionen zu entwickeln, von Pilzelsklagen bis hin zu ernsteren bakteriellen Erkrankungen wie Cellulitis. In manchen Fällen kann mangelnde Hygiene zu Harnwegsinfektionen oder chronischen Wunden beitragen, insbesondere bei Menschen mit einem bereits geschwächten Immunsystem. Nehmen wir Henry zum Beispiel. Ist 81 Jahre alt und noch fit, aber nach einem leichten Schlaganfall in seiner Beweglichkeit eingeschränkt. Weil ihm das Einsteigen in die Badewand zu schwer wird, hört stillschweigend auf, regelmäßig zu baden. Niemand bemerkt es, bis ein hartnäckig Hautreizung am Rücken entwickelt, die sich zu einer schmerzhaften Staphylococcus-Infektion entwickelt. Nach einer Woche im Krankenhaus und mehreren Antibiotika-Behandlungen wird seiner Familie klar, was gefällt hat, eine konsequente, aber praktikable Hygiene-Routine. Die gute Nachricht ist, dass Sauberkeit nicht unbedingt ein täglich Dusch bedeuten muss. Für Senioren mit Mobilitäts- oder Gliedschwichtsprobleme nicht abspulbar Badtoucher, Warmwaschlappenroutinen, und Schwammbäder am Bettchen einen großen Unterschied machen. Sanfte Erinnerungen, die Verwendung beschrifter Hygienesets oder die Einbeziehung einer vertrauenswürdigen Pflegekraft können dazu beitragen, den Prozess konsistenter zu gestalten, und dass es sich überwältigend oder aufdringlich anfühlt. Wenn Sie jemanden pflegen, achten Sie darauf, sein Wort zu wahren. Beachten Sie Alternativen in. Verwenden Sie sanft Wort wie las uns ein bisschen frischmischen. Statt du brauchst ein Bad. Das mag unbedeutend erscheinen, macht aber den entscheidenden Unterschied. Lassen Sie uns dies der Community zurückgeben. Haben Sie praktisch Tricks entdeckt, die Ihnen dabei helfen, die Hygiene bei sich selbst oder einem geliebten Menschen konstant zu halten? Teilen Sie sie in den Kommentaren. Ihr Erkenntnis konnten jemand anderem, der mit demselben stillen Kampf konfrontiert ist, wirklich helfen. Warmbäder reduzieren Stress, aber der Zeitpunkt ist wichtig. Ein warmes Bad hat etwas Zeitloses. Die Ruhe. Die warm. Die still. Für viele alter Menschen ist dieser Moment ein seltener Oase der Ruhe in einem Tag voller Unbehagen, Lärm und Unsicherheit. Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass wenn sie nehmen dieses Bad kann genauso wichtig sein wie sie nehmen es, insbesondere nach dem 70. Lebensjahr. Mit zunehmendem Alter verändert sich oft das Schlafverhalten. Viele Menschen wachen früher auf, haben Schwierigkeiten einzuschlafen oder walsen sich mitten in der Nacht her. Ein warmes Bad kann zwar die Muskeln entspannen und die Ängste bauen, doch ein Bad zum falschen Zeitpunkt, etwa kurz vor dem Schlafengehen, kann sich negativ auswirken. Hier ist der Grund, die Körpertemperatur muss leicht sinken, einen tiefen, erholsamen Schlaf zu ermöglichen. Ein heißes Bad erhöht die Körpertemperatur, was den natürlichen Abkühlungsprozess versurren kann. Aber bei richtigem Timing, idealerweise etwa 90 Minuten vor dem Schlafengehen, ein warmes Bad ermöglicht es dem Körper, gerade rechtzeitig zum Schlafen abzuköhlen und so den biologischen Schlafschalter auszulösen. Ein Rezension veröffentlichten Schlafmedizinbewertungen fanden heraus, dass ein warmes Bad zur richtigen Zeit die Schlafqualität verbessern kann, indem bis zu 36%
insbesondere bei alternder Wachsinnen. Das ist ein signifikanter Unterschied, nicht nur in der Einschlafgeschwindigkeit, sondern auch in der Tiefe und der Erholungskraft ihrer Schlafzyklen. Nehmen wir Linda, ein 72-jährige Witwe, die nachts unter Angstzuständen und andere litt. Ars verschrieb Medikament, doch die Nebenwirkungen waren heftig. Ein Freundin schlug vor, am frühen Abend ein warmes Bad zu nehmen. Sie gab Bittersalz mit Lavendelduft dazu, schaltet das grell Badezimmerlicht aus und spielt leise Musik. Innerhalb weniger Wochen verbessert sich Schlaf deutlich, und auch ihre Stimmung. Dies ist eine Gewohnheit mit geringem Risiko und hohem Nutzen, die nicht nur unseren Schlaf, sondern auch unser Befinden im Tagesverlauf verändern kann. Wenn Sie ein Bad in Ihre Abendroutine integrieren möchten, wollen Sie warmes, nicht heißes, Wasser. Beschränken Sie sich auf 15 to 20 Minuten und schließen Sie anschließend eine gemütliche Entspannungsroutine. Dimmen Sie das Licht. Vermeiden Sie Bildschirm. Lassen Sie Ihren Körper den Wink verstehen. Also sage es mir. Sind Sie der Typ für die morgendliche oder für das Abendbad? Vergleichen wir die Routinen in den Kommentaren. Vielleicht bekommen Sie eine neue Idee, die Sie heute Abend ausprobieren können. Rutschige Badezimmer sind lotlos Killer. Für wir von uns ist das Badezimmer der Ort, an dem wir unseren Tag beginnen und binden, Zahn putzen, waschen, duschen. Doch hinter dieser täglichen Routine verbirgt sich eine nüchterne Wahrheit. Das Badezimmer ist einer der gefährlichsten Räume im Haus für alte Menschen. Und das liegt nicht in mangelnder Hygiene, es liegt in den harten Boden, rutschigen Oberflächen und versteckten Gefahren, die den meisten Menschen nicht einmal auffallen, bis es zu spät ist. Steurs sind die häufigste Ursache für Verletzungen und Todesfall bei Erwachsenen über 70. Laut über 80% der Steurs alter Menschen zu Hause passieren im Badezimmer, normalerweise beim Ein- oder Aussteigen aus der Dusche oder beim Ausrutschen auf einem nassen Boden. Und was dies Vorfall besonders gefährlich macht, ist, dass es im Privaten passieren, oft wenn niemand ist, der helfen kann. Frank, ein 78-jähriger Ingenieur im Ruhestand, muss dies auf die Hart lernen. War immer unabhängig gewesen und hat sein Einkauf und sein Essen selbst erledigt. Doch eines Morgens rutschte beim Duschen auf einer feuchten Fliese aus beim Aufprallbrocker sich die Hüft. Fast 45 Minuten lag da, bis sein Nachbar, der bemerkt, dass sein Zeitung nicht mitgenommen hat, kam, nach ihm zu sehen. Dieser Sturs führt zu einer Operation, einer Reha und dem seines Alleinlebens. Und das ist das Herzzerreißend, es hat mit nur ein paar einfachen Änderungen verhindert werden können. Erstens sollt jed Senioren im Rutschfest matten innerhalb und außerhalb der Badewanne oder Dusch haben. Dies sind preiswert und leicht zu finden, werden aber oft übersehen. Zweitens, installieren Sie stabil Haltgriff, kein Handtuchhalter, die sich unter Druck losen können, an wichtigen Stellen, neben der Toilette, in der Dusche und in der Nähe der Badewanne. Ein Duschstuhl kann auch bahnbrechend sein, insbesondere für Menschen mit Gleichgewichts- oder Kraftproblemen. Auch die Wassertemperatur kann eine Rolle spielen. Plötzlich Temperaturschwankungen können Schwindel oder sogar Ohnmacht verursachen. Die Installation eines Verbruchschutzes oder eines thermostatischen Mischventils kann für zusätzliche Sicherheit sorgen. Auch die Belüftung ist wichtig. Nachts können Toilettengang ein großes Risiko darstellen. Überlegen Sie sich Nachrichter mit Bürgungsmeldern, die Ihnen den Weg weisen, ohne dass Sie nach Schaltern suchen müssen. Kein dieser Änderungen ist kompliziert. Aber zusammen können Sie buchstäblich Ihr Leben retten. Lassen Sie uns heute über Sicherheit sprechen. Welche Änderungen haben Sie in Ihrem Badezimmer vorgenommen oder planen Sie vorzunehmen, das Risiko zu verringern? Schreiben Sie es in die Kommentare. Tipp könnte jemandem helfen, eine schwere Verletzung zu verhindern. Senioren können ihren Geruchssinn verlieren, und Körpergeruch nicht bemerken. Es gibt einen Moment, den viele Kinder vergessen,
Sie sitzen neben einem Elternteil oder einer geliebten Person und merken, dass etwas nicht stimmt. Nicht, weil es ihnen schlecht geht oder sie sich seltsam verhalten, sondern weil sie einen unverkennbaren Körpergeruch wahrnehmen. Es kann unangenehm, ja sogar unangenehm sein, das Thema anzusprechen. Aber was wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Person in violent Fallen wirklich keine Ahnung hat? Was können Sie also tun? Beginnen Sie mit Gefühl. Stellen Sie Fragen, ohne zu urteilen. Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit nicht wie gewohnt geduscht hast. Geht es dir gut? Lassen Sie das Gespräch von Versorgung nicht von korrekter Gespräch sein. Sehen Sie bei Bedarf einen Arzt oder Berater hinzu, der Erfahrung mit der psychischen Gesundheit älterer Menschen hat. Routine kann auch unglaublich kraftvoll sein. Sanft Struktur, das Morgenlichwäschen, frisch Kleidung vor dem Frühstück, sogar die Wahl der Lieblingslotion, kann helfen, klein, beruhigende Gewohnheiten wiederherzustellen. Und wenn Depressionen vorliegen, können selbst kleine Falsch helfen, den Nebel zu lichten. Wenn Sie pflegen, achten Sie nicht nur darauf, was fehlt, sondern auch darauf, was tun könnte. Denn hinter ausgelassenen Dustchen kann ein Gestik stecken, die darauf wartet, gehört zu werden. Lassen Sie uns ehrlich darüber sprechen. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass eine Veränderung der Hygiene das erste Anzeichen dafür ist, dass emotional etwas nicht stimmt, entweder bei Ihnen selbst oder bei einer Person, die Sie lieben? Teilen Sie Ihr Erfahrungen in den Kommentaren. Ihr Gestik könnte jemand anderem helfen, die Anzeichen zu erkennen. Der beste Plan ist individual. Ein der häufigsten Fragen, die sich Senioren und die Pflegekraft gleichermaßen stellen, ist, wie oft sollen ich baden? Die Wahrheit? Es gibt kein allgemeingültige Antwort. Der beste Plan nach 70 ist kein Starsoll. Es ist ein personalisiert Routine auf die Bedürfnisse Ihres Körpers, Ihren Lebensstil und Ihren Gesundheitszustand abgestimmt. Beginnen wir mit etwas, das wir oft vergessen, altern ist ein sehr individueller Prozess. Manch 75-Jährigen wandern jeden Morgen. Und ihr kämpfen möglicherweise mit Arthritis, eingeschränkter Mobilität oder kognitiven Veränderungen. Der Versuch, alle zur gleichen Hygiene-Routine zu zwingen, ist einfach nicht sinnvoll, und erzeugt den violent Fallen unnötigen Stress oder sogar Widerstand. In einer kürzlich veröffentlichten Studie Altenpflege fanden Forscher heraus, dass Senioren, denen flexibel Badepläne angeboten wurden, solche, die auf Komfort und Bedarf und nicht auf streng Routinen basierten, berichteten hoher Zufriedenheit, weniger Ängste und sogar bessere Compliance in anderen Pflegebereichen tatsächlich gewann 68%, dass sie das Gefühl hatten, ihre Gesundheit besser im Griff zu haben, nur weil sie im Entscheidungsprozess beteiligt waren. Stellen Sie sich folgendes vor, Mary, 79, hat immer jeden Abend gebetet. Doch als ihr Tochter Gleichschwitchstörungen und die Gedächtnisverlust entwickelt, bestand sie darauf, dass sie auf den Morgen umstellt, unter wohlständiger Aufsicht. Mary sträubt sich zunächst, es fühlt sich an, als wird sie eine weitere Freiheit verlieren. Doch nachdem wir sie in die Entwicklung eines neuen, sicheren Zeitplans einbezogen hatten, der weniger gründliches Dustchen, mehr Wasschen mit dem Schwamm und die konsequente Hautpflege beinhaltet, verbessert sich ihr Stimmung und ihr Mitarbeit deutlich. Das ist die Macht der Personalisierung. Betrachten Sie Baden nicht als lastig Pflicht, sondern als ein Gespräch. Wie fühlt sich Ihr Huten? Wären Sie aktiv oder überwiegend sitzend? Schwitzen Sie leicht oder haben Sie Schwierigkeiten, in die Wand zu steigen und wieder herauszukommen? Gibt es Hautprobleme oder Empfindlichkeiten? Diese Fragen helfen Ihnen zu entscheiden, ob Ihre ein ausgiebig durch, ein schnelles Abtrocknen oder ein entspannendes Bad eingezeigt ist, oder vielleicht gar kein Bad. Wenn Sie pflegen, stark dieser Ansatz Ihr Vertrauen und Ihr Wort. Und wenn Sie dies allen bewältigen müssen, gib Ihnen die individuelle Gestaltung Ihres Badplans das Selbstvertrauen, Ihren Körper so zu pflegen, wie es braucht. Jetzt, nicht so, wie es vor 20 Jahren war.
We sieht der Badroutine aus. Und haben sie sich jemals von ändern oder von sich selbst unter Druck gesetzt gefühlt, dies zu ändern? Schreiben Sie Ihr Gedanken in die Kommentare. Sie werden überrascht sein, wie viel änder es genauso herausfinden wie Sie. Wenn wir über das Baden ab 70 sprechen, geht es nicht nur Hygiene, es geht Word, Sicherheit, unabhängig und psychische Gesundheit. Ein Bad oder ein Dusch mag wie ein alltäglich Routine erscheinen, aber für all Tier Menschen hat sie viel mehr Gewicht. Sie kann den Unterschied ausmachen, ob man sich menschlich oder vergessen fühlt. Ob man ein erholsam Nachtra oder einen weiteren astringenten, angespannten Abend hat. Ob man sich zu Hause bleiben kann, oder nach einem vermeidbaren Sturz oder einer Infektion ins Krankenhaus muss. Und hier ist die Wahrheit. Altern bedeutet nicht, den so zu tun, wie wir es immer getan haben. Es bedeutet zu lernen, anpassen, mit anmut, mit Absicht und mit Mitgefühl für uns selbst und unser Leben. Bei der Entwicklung einer durchdachten Badroutine geht es nicht Kontrolle oder Kritik. Es geht darum, zu erkennen, wie sich Körper und Geist verändern, und diesen Veränderungen mit Achtsamkeit zu begegnen, nicht mit Scham. Dies kleinen Veränderungen, die Wassertemperatur anpassen, die Häufigkeit der Toilettengangs überdenken, das Badezimmer sicher gestalten, mogen unbedeutend erscheinen. Aber das sind sie nicht. Sie sind Akte Liebe, des Selbstrespekts und des Schutzes. Egal, ob sie sich jemanden oder sich selbst kümmern, kennen sie darin, sie haben es verdient, sich sauber, sich und respektiert zu fühlen, nicht, weil es erwartet wird, sondern weil es für ihr Wohlbefinden unerlässlich ist. Lassen Sie uns Kurs zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Tägliches Duschen kann alternder Ort schaden. Das Auslassen von Badern erhöht das Infektionsrisiko. Der Zeitpunkt des Badens beeinflusst Schlaf und Stress. Badezimmer sind Hochrisikozonen für Sturz. Senioren bemerken möglicherweise keine Veränderungen des Körpergeruches. Hygienisch Gewohnheiten spiegeln oft die emotionale Gesundheit wider. Und das Wichtigste, der beste Badeplan ist persönlich. Ein paar kleine Änderungen in der Routine können zu einem sicheren und angenehmeren Altern führen. Hier ist ein Frage an Sie. Was haben Sie geändert, oder planen Sie zu ändern, das Baden im Alter einfacher oder würdevoller zu gestalten? Schreibe es in die Kommentare. Und vergiss nicht, den Artikel zu liken, zu teilen und dich zu abonnieren, geht wohl mehr Tipps für deine Gesundheit und dein Herz zu erhalten.